87.9 FM. This radio station. We care. 87.9 FM. Rise. Siyanakekela. 87.9 FM. This radio station. We care.
Right ke yasho isishagalelo nyimzuzu libumbene ke ihora lesihlanu umsakazweni Rise R7 phana nafuna ukubingelela kumina kula kufuna khona umsakazo kulesikhathi samanje ngikutshele ukuthi uhlelo usulalele njengamanje sikhonza uNkulunkulu wesimanga njalo ke sonke makubumbana ke ihora yebo makubumbana ke ihora lesihlanu so sekinawo ngalesikhathi ngithulela lolu hlelo la siphiya khona ke inhlelo zokukhonza ngendlela yasematendeni sikuphathele itende uyazothi ke kuseni ngisongena kuSinkulunkulu noma kwisihlangu samaKristu la suke singahambi ngetende kuphela sixubule kodwa la sihamba ngoshunu wetende ke ngibingelele ke mlaleli lapho ngasekhaya ngibonga kakhulu ubaba uMthombeni engithatha kuyena ngalesi sikhathi samanje kade kunikeza ke uhlelo lomnando uhlelo lomculo wamakhwaya yebo uthi olumhlophe awusuka madoda awakhumbula ke umfuka Mkhize uThisham lapha engifundisa ke wona lomculo lo no Andu Ntombini lapha eQutshini seprincipal waseDibasi besiculisa kumnandi ngendlela ke eSumanga yabona ke umculo ke thina siyawazi thina umculo wasizwe sasingaba namaphimba nje nathi besithenjiwe ngetena yethu phinde kwakunikeza ke uhlelo umnandi lezulu yabona ke umcaphulelo omunye umlando uma ukhuluma ke ngendaba yango 2016 eholide ukuthi ngempela kahle kahle ilusukapi yabona khona mayisenaba ngezinto bezenzeka lapho ngo yabona ukuthi yayidubukele South Africa iningi izinto ezanzenzeka ngalesi sikhathi uyabona ukuthi thema isethinta indaba yabantu abadakwayo wakucecisa ukuthi akamelene notshwala kodwa lelo ukuthi masesifica indaba yokuthi ke ngoba ngomhla 16 June usuku labantu abasha sekufanele kupriwe kweminye imizwa khalo kuncwadi kwemimizi babeboshiwe abantu kukuhlunga indlela esimanga ziningi izinto ezenzeke nathi sisimo siyibona sixoxela ngoba khona noma ngingane kodwa ngingane yabona ama 70s bengilanje emva ngoba angikho kuma 2000 nama 90s ngila kuma 80s la okwazi ukuthi ke ungithole khona kodwa umsakazo lalela Rise R7 bona FM ke siphakeme ngosibusiswa kaMkhwanazi yabona ke asigidime kanye sibheke lona ihora lesithupha na kanjani ubaba Bishop Gabe ihlela usekhona yena ke uzosipha izwi namhlanje yabona sebekhona ke nabanye ku Facebook ngiyambona noMnex usamukela uMnex umfuka Ncoko ukwenza khona ke lapha na ke eMountain of Glory ubeyivuthisti ngazi mana wayithola lenhlahla yokubizwa ngumfundisi euniversity ngoba thina sathi masigijima la noSindisi euniversity ngiyakutshela sasibizwa ngabefundisi ngoba hayi saseyimele kahle indaba kaJesu ngiyakutshela wena yabona mongahlana nabasifundisa lapha ekhungenze imfundo ephakeme nesasifunda nabo bazokutshena ukhona ke la ke noMeni unqumalo uthi ke Amen Shamase siyabonga ngomaswide ngiyakholwa ukuthi ke uhambe kahle lapho ekhaya othongathi kabla umsakazo lalela Rise R7 Photo FM yabona ke ngithatha babili nje mangibuya ngala abazongitshela ukuthi iBhayibheli selikhona nokuthi ukuphi umuntu nendawo siza ukuthi ke usu ready ukuzwa na intshumayelo sazothi abanye kade bese enkonzweni abanye ke bebencwaba abanye abakavula kodwa mangibuya ngala ilulu inombolo 0720213776 ngitshela ukuthi ukuphi nendawo nokuthi ke ivesi noma ke iBhayibheli usunalo ulungele yini ukuzwa izwi kaBaba uNkulunkulu ngizobuya ngikuthatha 0720213766 Phela Bishop. Ayisikho. Ngiyazwakala ngithi. Ngiyazwakala. Correct. Okay.
igama lomsakazo Rise R7.9 FM simtubatuba kankomo ngexosho size ngokuthi ke siyanakekela weekend bona ke lapha ku Facebook khona ke noNqobile Ndumiso umthimkhulu uthi ke sesikhona si ready for izwi kababa uNkulunkulu ukhona noAnele amabhungane kwethakasi uthi ke sesikhona igama lomsakazo ulalele Rise R7.9 FM ngibingelela abantu abasha bonke endaweni ku R7.9 FM sazuthi isikhathi lesi la sibheka khona ukuthi inyanga yabantu abasha emabandleni sanibingelela abantu abasha sazuthi abanye basuke ngalezi ikhathi bevaleleke ekhungweni zemfundo ephakeme bakhona babuyile ngiyakhumbula ngalezi ikhathi nami ngisewumfundi euniversity ngithi mangibuyile iyodwa into engiyicabanga ukuthi yabona makuvala ikole ngangicabanga nje ukuyofasta nokuye emvuselelweni ngendlela ukuthi ngiyakhumbula ukuba nekhathi la mangibuya khona ekhaya ngifike nje ngolesihlanu ngibabingelele vele ngesonto mase ngihamba nekhoma zami ngizothi mangibuye enkonzweni angisabuyele ekhaya sesehamba siyokhempa sikhempela imvuselelo kudliwa nje izwi kababa uNkulunkulu kushunyayelwa ngoba ayike into emnandi ukuthi ebusheni bakho umkhonzo uNkulunkulu ungaxakekile ungahushwa ilutho bathi kabaziyo mangabe ke zikuhlula izinto usemncane kulula ukuthi zikuhlule ngisho nasebudaleni bakho ngiyathanda ke izwi kababa uNkulunkulu malithi mangabikho umuntu odelela ubusha bakho kodwa njengamanje 0720213766 0720213766 usemoyeni sabona ninjani ujabe kukulethu selikhona neBhayibheli how wejabu yazi sengiyakubona lala hawu sengiyakubona ke manje singakubona ukuthi lapha eGugulethu siyaphila eGugulethu bakithi kuhleka malimpila ade sifika nje nobaba umhlongo manje ade sile emngcwabeni eqabuni siyafika nje njengamanje nip naso kuphila uyazwa Rise sabona sikhona thina njani nina ngikhona ngikhuluma nobani unkambule mfethu iBhayibheli seli ready uphile nje mfethu uyazwa alright yabona isikhathi sihamba ke naso sibekile phansi kabona umsakazo lelele Rise R7.9 FM yabona bakhona ke lapha ku Facebook baningi abanye abakabhali ngiyabona khona nobuya benyathi buya nthino ngiyambona nomagayi lapha ngiyambona ke no councilor usiya khumalo lapha ke kwa 0720213766 kabona umsakazo lelele Rise R7.9 FM kanti ke nami ngikhona ku Facebook siphakeme sibusise umkhona njengoba sikhoma uthi ke Rise FM tuba 0720213766 ngithi sabukugcina bese siyaqhubeka nohlelo sibutubatuba kankomo enhlosho yabona ke into enginotisile isikhathi lesi la simdika khona ngempela uNkulunkulu ngendlela eyisimanga yabona kade ngibuka ukuthi cishe secishe kuyophela inyanga iweekend neweekend ngisemngcwabeni iweekend neweekend ngisemngcwabeni ngolesini ngisemngcwabeni kulo wamgqibelo bengisemngcwabeni ngevikele edlule ngolesini bengisemngcwabeni izolo bengisemngcwabeni namhlanje kusuka emngcwabeni uyayibona ukuthi ngempela uyahanjwa Rise sabona unjani ngikhona mfethu ubani lo uBlack Mamba edukuduku siyabonga mfethu khamba kahle kodwa iBhayibheli lona likhona hayi kulungile mfethu uphile yazi alright ngiyabona ke la umqhafazo kakhala bemgeza uthi mkhwenazi umkhulu ngikulalele sengilinde lona iverse Rise usemoyeni sabona ungogcina unjani ngikhona ngikhuluma nobani Mahadebe etubele inkunzi alifika itubele inkunzi ligalelekile ngendlela eyisimanga ngizwile umashaba la eksena ngibambele washo ukuthi hayibo itubele inkunzi phuma itubele inkunzi ngasho ngenhliziyo ukuthi kubuyazi ukuthi kungena umama nobaba belandelana
Liyaphila kade dibele kunzi. Kulungile ma, lungisa iBhayibheli lakho kuyezwa. Naso ke hlala kanjalo ungasanyakazi. Isikhathi sihamba kasibekile phansi, kabla musiphakeme ngosibusiso okamkwanazi. Na kanjani ngikuthembisile ukuthi sizoya ezweni kaBaba uNkulunkulu noba Bishop uKP Hlela. Ngikhuluma le ndaba ukuthi ke imingcwabo ngendlela eyikhona, ngendlela esimanga kulezi insuku. Ngempela setting ukuthi simfune uNkulunkulu, impela uJesu uyabuya. Uyabuya uJesu, siyadinga ukuthi sihlale kuyiposition noNkulunkulu, simfune uNkulunkulu, siyifune uqobo lwethu ngendlela esimanga. Ngingathula ngazi ukuthi uyabona kade into ebijwayelekile eSouth Africa bekujwayeleka ukuthi kuneyidaleka, kuvala imigwaqo, imshado, into eyiningi nje ebenza kodwa manje into engathi nje akuyona ke impilo enormal makunjalo. Uthi umxolisi wakaMbethe angisoze ngahlukana nongithanda kangaka. Mangibuya ngala siyezweni kaBaba uNkulunkulu second bishop. Hayi nami sengiready lelanga empilweni. Uthi umxolisi wakaMbethe angisoze ngahlukana nongithanda kangaka. Yabona ke lapha ku Facebook ukhona ke la ubaba ke ukhansela uSiya Khumalo uthi ke amen. Uthi ke la ukwanele umvuka Ndlovu uthi God bless you umfana kithi. Siyabonga wegatsheni futhi esinike zezinsizwa eziyaziyo lento ebengikhuluma ngayo yase university. Insizwa ke lezi sasithandaza nazo. Noma ugatsheni wayebuye edoje ke. Kodwa ke ngimcengisa la emthandazweni ngoba bayazi abantu abasondelene nami. Ngihamba kakhulu ngeindoda ezidla kakhulu ngomthandazo.
ngiyawona wonke lama gift asebandleni akhona ngabe umshumayeli ngabe umdumisi ngabe uasha noma ngabe yini oyenzayo noma umprofeti enkonzweni mina into engenza ngisondelana kakhulu nawe uma uyindoda nje ethanda umthandazo hayi labona lapho ke kuyahamba ukuthembana khona ke lami noSima Mlisomba ngema uthi ke uyaphila wendonga ngithi mina ke ngiyaphila ukhwezi lokusa duma uthi ke yes angiqale la ngibonge umfowethu umfoka Mashaba ubaba uPhuthi Njabulo kade ngibambele uhlelo ke ekseni kade ngingekho ngesimo ke zezimo zebhizi ekhona eningi sabonga mfoka Mashaba sisengele ngilalelile nami kancane ama-hour amabili nje ungenile ngase ngiphila ke ngenxa yebhizi yazi ke wena ukuthi bengikuphi ngibonge kakhulu futhi ngendlela eyisimanga bese ngithi ngithathele ithuba ngithi Dudu emndenini walapha ngomezulu bekukhulunga ngendlela esimanga njengoba sisenkonzweni uma ulalele isimo sikadede wethu uStu besebenza naye lapha nakomasipala khumbula ukuthi ke kuyavela evikini ledlule ukuthi ube sengozini yomgwaqo esetholeke umsebenzi omusha kade la kamasipala kodwa bese yokuqala ukusebenza lapha kwa education emkhuze ku district yethu bekuhlunga ngendlela esimanga kodwa ke simfihle kahle ngesizotha sifisa ukuthi nje Dudu kakhulu emndenini nabangane kanjalo futhi nalapha eqabwini la kade sikhona namhlanje njengoba ke kudlula umama Ngomezulu wakaDube lapha kuba ka sesihlengiwe abanye ke bamazi ngoSweetness nawo umndeni wakaDube sifisa ukuthi Dudu nganza kwethu akwehlanga olungehliwe uNkulunkulu nje uzoba nani usekhona ke la ubaba Bishop KP Hlela webandla iMountain of Glory Christian Center lapha kwaMshaya usekhona ke ukusipha izwi kababa uNkulunkulu Bishop sekubingelela sokumukela emsakazweni weRF FM khona zomkhulu ngiyavuma ngibingelela abalaleli bakho kanye nawe eindaweni zonke la bekwazi khona ukuzwa le station sethu somsakazo iRF FM kuyintokozo baba Bishop inyanga yabantu abasha sikuthole ukuba uzosipha izwi njengoba sekubona umkhankaso njengomsakazo ukuthi noma sivalelekile singakhona ukuyokhonza kodwa mangingalahleki namunye ngiyazi ukuthi abanye abafundisi basho ukuthi umkhwanazi nalo bishop wakhe siyayibuka njalo indaba yakhe kanti cha kwaba uhlelo lomsakazo ukuthi kwesisikhathi siyazi ukuthi kuzindleko kwakhona ukuza kwabafundisi emsakazweni singeze ukubaholela njalo siyazi ukuthi abanye bakubona kubaleka ukuzwa kaNkuluNkulu kodwa kwesinye isikhathi bishop khona omunye umuntu osuku umqonda ngobuwazi ukuthi mhlambe unayo into uthi uzolokho ekhona ingakho ke umsakazo wanicela nobaba uNtuli ukuthi siyacela ukuthi nisilekelele ngalesi sikhathi kungeyikho kuphela ukuthi sifuna nje ukuthi nizoshumayela kodwa ninikele ukuthi kuze kube kudlula isikhathi selokudani nizolokhu nikhona nizosinikeza izwi kababa uNkulunkulu umuntu ke akaqale akubonge lokho bishop namhlanje nami ngibonga kakhulu umsakazi kakhulukazi uPhathi Station ukuba aphose inselelo enjalo ukuthi ake size nathi sizophosa itshe esivivaneni kanye nomphemba sibonga kakhulu lethu nabalaleli nje selokubaqala ukweseseka kusukela eqaleni umuntu eqala la belokhu bekhona abalaleli bethi sikhona siyazi nabo ukuthi bafona ngeimali abanye babuka lokho esibuka kukho babuka ngeimali so siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo bonke abenza lolu hlelo lwezimpumelelo Bishop ngiyafisa ukuthi ngingasamoshanga isikhathi ngikunikezele ithuba mhlawumbe nabalaleli ngasecineni siyobanika ngoba ngiyazi ukuthi umuntu ophinda uthandwa kakhulu leke ngendala ogogo nomkhulu bethu ngiyabazi ke ogogo bayefuna ngazi ukuthi umfundisi mayishumele le redweni enganika ithuba naye ke bodla ukuthi kuzweni ngiyakholwa ukuthi isikhathi masivuma sizobadedela ngasecineni bishop maso uqedile kodwa ngiyafisa ukuthi kunikezele kuwena usiphe njengalokho uNkulunkulu ebekile enhlizweni yakho khona somkhulu ungakayi ezweni lenkosi ngifisa jobelela kulesililo osililayo semncwabo usuku nosuku usakhuluma nami ukuthi ke ngumhlobo omkhulu wabadala omkhulu nogogo elinye iqhawekazi seligobile lapha eMGCC ugogo uNdlovu bese na 94 eminyaka kodwa intombi beqinile ingenagula ingenani ayayithulela nje isekhaya yathula ngomgqibelo okusho ukuthi nathi lokho kushoyo nje emkhona zomkhulu sikukho nathi ukuthi siyabafihla okuhle
abantu abalalayo belala besenkosini ibona sithi sikhala sibe siduduza sithi siyohlangana ekuseni ekhaya ugogo uNdlovu nje omunye walabo gogo obebambile uma mfekaye uma kaManisi bakithi ngaphatheka ngendlela esimanga bishop ngoba umbiko ufika angithi lapha emancongeni nami ngesihlobo khona emachibini ugane uMandlovu khona manje sisahleli ngithi malumeke kubona lapha bakaNdlovu manje sisahlele sekubona kusuka isiphithiphithi uyabona bayaluza usiyangitshena umuntu nje emshana sekushona sababuhlungu ukuthi sisesemngcwabeni asikahlukana ufika omunye umbiko pheka omunye umbo yiyo lento esisho ukuthi isikhathi sibi siyamdinga kakhulu uNkulunkulu semdinga kakhulu uNkulunkulu ngifisa ukuthi siqedele lapha mkhwanazi omkhulu ekwisahluko 15 sencwadi kaLuka esayibuka ngesonto elidlule sathi masibuka leyanda sizoyixoxa lena mkhwanazi ezinye indaba ayidingi ukhefuzelelwa ayidingi ukuxoxa lengiza nayo namhlanje ngiyazi ukuthi inyanga yabantu abasha ngifuna ilalelwe abantu abasha ngifisa futhi ilalelwe umndeni wonke ngifisa futhi ilalelwe abantu abasebenzayo lapha encwadini kaLuka chapter 15 sahluko 15 siqala ukufunda lapha evesini lika 25 size siyofika ku 32 iBhayibheli lithi kepha uyise uverse 25 kepha indodana yakhe enkulu yayisensimini yathi iseza isondela endlini yezwa ukuhlabelela nokusina okushuthi kwakumsindo lo mfana omkhulu yes yabiza omunye wabafana yabuza ukuthi kwenze njani lokho wathi kuyo kufike umfowenu uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wamthola ephilile kepha yathi kuthela kayivumanga ukungena uyise wayesephuma wayincenga kepha yaphendula yathi kuye bheka iminyaka engaka ngikukhonzile angizange ngeqe umyalo wakho kepha awuzange ungiphe nezinyane lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami ukuba ifike leyo ndodana yakho eqede imfuyo yakho nesifebe wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo wayesethi kuyo mntanami wena uhlala nami njalo konke kwami ngokwakho kepha simele ukujabula sithokoze ngokuba umfowenu lo wayifile wabuye waphila wayilahlekile watholakala baba siyanamukela izwi lakho ntambama namhlanje sisize ngalo ngomsa wakho egameni lika Jesu amen amen mkhwana zomkhulu nabalaleli ngithile eyoxoxa ezinye indaba kufuna ujomba jombo ishumayele kodwa ezinye ufuna uyixoxa yeah la esifunda khona kusemndenini siyavezela ukuthi lo mndeni unabafana noma unamadodana amabili kunendodana washiwa amagama kunendodana okuthiwa yencane okuyilena esakhuluma ngayo ngesikhathi esedlule eyathatha yathwisa kayinikeze zonke izinto eqondeni nayo yahamba yayisaphaza iBhayibheli ke lithi yayisibuya mayisibuya uyise omela uNkulunkulu kule ndaba wayisuyamukela lithi iBhayibheli wayisingatha entanyeni wayanga manje kunomfowabo omdala yena obekade esele ongakazathathe lutho ongakazahambe la esifunda khona manje sifunda umoya womfowabo omdala yena ongakazaza phuma umfowabo ongakazeze one umfowabo ongakazaza saphaze lutho indaba yami ke ila kunomdumo la kuyajatshulwa ngoba mkhwana zomkhulu abantu bebebona uzudansa bebona la kulokho sikubukayo o Facebook becabanga ukuthi wenziwa nje ukuthi igazi lomuntu omusha kanti le ndaba le esingayo la uma kubuya umuntu usuke kade efile ezonweni uma ibuya mawubona engathi siyahlabelela siyahlanya sisuke singenziwa ngokugubhugubhu lweinsimbi nazo zimnandi kodwa sisuke sigubhu ukuthi sibona umfowethu sibona udadewethu sibona ubaba sibona umama ubuyile yeah kuthiwa ke kwenzeka lento nje umfowabo omdala akekho kuyona indaba engibuyo namhlanje okay asitshela ukuthi engekho ngane ekhaya
kodwa wabuya umfowabo omncane umfowabo omdala engekho uzwa ngomsindo uma ezwa ngomsindo ubuza engaphandle kwasekhaya ngifuna ukutolike la uthi kuyini lokhu ngokolimi engizoshumela yona namhlanje owani lomsindo nathi uthi indaba yami engizoyikhuluma owani lomsindo uyabona into ezonglalela manje kuze besigcineni ngeke ayishole ziningi izinto ezizoxazuleka enhlizweni yomuntu ezizoxazuleka emndenini ezizoxazuleka ebandleni ezizoxazuleka emsebenzini owani lomsindo ngiyazi ukuthi lo mbuzo uqhamuka kabi ngoba uqhamuka nomfana obengaphandle kodwa nguthatha ngwenza ube imessage yami ukuthi owani lomsindo umsindo owuzwakala ekhaya kwakumsindo wokugubha ukuthi umfowabo omncane owayenjengofileyo owayilahlekile uthi uyise usebuyile manje ukuthi mkhona zomkhulu kuthiwa wavele wamanga wambamba entanyeni wamanga uyazi ukuthi ukuthi wayemamukela ngokwabaJuda makufunde ngathi Deuteronomy 21 ufunda kuverse 18 kuya ku21 kwakufanele athi mayibuya lo mfana akhandwe ngamatshe ngoba wayihlukuyise nonina umthetho kaMose wathi lo mfana akakha akhandwe ngamatshe aze afe okwenza uyise ambambe uthi ofuna ukushaya yena ingcono uzoshaya mina ilento enzo uJesu mangabe ngibuya ezonweni ngibuya ngimdwayidwa ngibuya ngimubi athi icala lakhe isono sakhe sithwalwa yimi isijezisi esifanelene sokufa ekufeni kwaphakade sesithwalwa yimini uma uNkulunkulu bengajezisi uNkulunkulu baba ubengajezisa mina ilento enzo uJesu esoneni uma isibuya uyasibamba sihage athi izinto ezishaya yena seziyoshaya mina umfana ke mayifika umfana omdala uma ngaphandla kangeni owani lomsindo umsindo osekhaya sengishilo owenhlokome uthi khona umfowethu ubuyile umsindo osekhaya wenjabulo wavusa umsindo okumfana ngaphakathi umfana omdala ngoba umfana omdala wayevele nawo umsindo kodwa lo msindo wavuswa umsindo owawenjabulo kwase kuvuka umsindo wayena umsindo wempi uma ungizwa kahle khona abantu abanomsindo wempi ongeke ubone kuze kube khona umuntu ngifuna uqala ngakathi ufike esontweni mkwanazi ngibekezelele kuze kube khona umuntu ophumelelayo makuba khona umuntu ophumelelayo uzowuza umsindo wempi kumuntu okade nomsindo uyazi ukuthi kukhona abantu abangayithandi impumelelo yomunye umuntu uma ngabe kukhona umuntu ophumelelayo umuzwa lo muntu eveza umlando wakhe ake ngitshele nje mhlambe khona umuntu oshadelwayo uthe uzothi yazi ngimkhumbule sajona wayengajole esikoleni usibanibani ngikhumbule sathandazana emshadweni wakho umshado uqhubeka utshela umuntu ahleze eduze kwakuthena umaze ejole esikoleni akuyena lo muntu ashada naye namhlanje wenzela ukuthi lo seduze lo angayibuki ngokuthi takuwe wezolo lo mfana into emphethe unomsindo ngaphakathi kodwa umsinda ubungaveli kuze kube khona into enhle evelayo khona abantu ngeke wazi mkhonazi ukuthi abakuthandi uzobona mhla kuvela into enhle bazoqubuka bethi akumbone nje njalo ngengamtshela ku500 wami hey ehlupheka lo mfana ngamtshela ku500 wami esafuna esho wena ngesikhathi uphumelela ufuna ngisebona uhamba ngemoto ufuna ukulanda irecord lakho ufuna ukulanda ifile lakho ngoba uhlale nomsindo ngaphakathi angafuni ukukhipha kuze kube khona umuntu ophumelelayo uzwa abantu emsebenzini eqashiwe Bola kahle esesikhundleni kunele eqasha umuntu emva kwakhe ethi kambe bafunda itechnology sebezosiphatha akaqali nje ukusebenza lo muntu usebenza nje uhola imali enkulu unayo kodwa unomsindo ngaphakathi ngoba umuntu onomsindo ngaphakathi awukwazi ukumbona unomsindo ngaphakathi wempi kuze kufike umsindo womuntu ophumelelayo ubona umuntu akhindlu athi mayakhe indlu kade ingekho indlu mhlambe kubo abesiyakha indlu nje ephumelele bese kuthi awu sekumlungu phela lo usenendle enkulu kuthiwa simkhumbule ehlela ku1 room noma ehlela kwaRondo behlupheka labo benikwa la ikhaya ukuthi akekho umuntu obuza ukuthi babedla kwabani bone nje ukuthi banwe bethi khona umsindo ovuka owani lo msindo ophakathi kwabantu abangaphumeleli nabantu abaphumelele nabantu abangaphumeleli nabantu abaphumelele kade bephansi
kukhona umsindo wabantu ocabanga sengathi bayakuthanda kade abakuthanda umfowabo omncane wayengazi ishobasi ukuthi umfowabo omdala akamfuni kanje kodwa waqala ukuzwa mhla ebonakala ephumelela kunomcimbi wakhe mhla khala insimbi kunomcimbi wakhe yaphuma umsindo womfowabo okade ungaphakathi ukuthi umfowabo umthatha lokho umfundisi ukuthi wayengamfuni umfowabo wayengamfuni ngoba uma wayemthanda kwakube kogijima naqala ikhehla leli lalomfice sephambili obani wayesengamandla kusho ukuthi into wayengenandaba nayo ukuthi umfowabo washona owani lomsindo osemakhaya owani lomsindo phakathi abantu abalamanayo kubantu abazalana owani lomsindo ubhuqana lomsindo wokuncinfelana lomsindo uze umuntu ethethe imoto uzothi we wazwayifaka esikweletini into ezodliwa le eshimoto ethuthenga imoto edulaka lombefela ithola isikhoqoqana 70 akakwazi ukumbongela unomsindo uze umsindo obuhle bese kuvuka umsindo womona ngaphakathi kuvuka umsindo wempi angiyakuzwa mina phela owani lomsindo uyazi ukuthi khona abantu abangasakhulumisani ngoba omnye waqashwa emsebenzi kade azi ukuthi omunye uyolokho emnikeza o10 emnikeza o20 wandele waqashwa wabonze kaseze uncika ukuthi ake ngikhuluma into ezolumela kukhona abantu abangakusizi ngoba bekusiza abakusizela bejabulela ukuthi uphila ngaye mhla waqala waba umuntu othile uyoqala ngaso isikhathi akakubingelele uthi uyambingelela uzwe sengathi uvumile kanti akavumanga ngoba usecasula ukuthi ubone uphumelele owani umsindo uphakathi komfana omdala kanye nendodana uyile bandleni lo mfana lo omncane ubephume ekhaya uphume endlini kaNkulunkulu lo mfana waphahlazeka waba yiyo yonke into ongayicabanga kodwa manje iqiniso elikhulu lithi usebuyile manje noma ngabe wakhuleliswa noma ngabe wakhulelwa noma ngabe waphuza utshwala bana zonke izono ezaziwa abantu eshiwo kodwa iqiniso lithi ubuyile nathi into ngifuna ukuba kuyo ubuyile usebuye endlini yakwabo ubuye endlini kaNkulunkulu usebuye endlini yakwabo bayifikise omene uNkulunkulu la yena ufika uyamamukela umamukela bese ngathi uthi akaze kwenzeke lutho unjani uNkulunkulu wethu mayihlangana nawe ekhasini leshumi encwadini yohambo lwakho akabuyeli ku page 1 lapho waqala khona kodwa lapho enihlangana khona wenza kuba izono zakho ikhohlakala kube sengathi ayikaze zenzeke kodwa inkinga uthi uNkulunkulu esemamukela umfana esemamukela intombazana esemamukela ubaba esemamukela umama ethi esemamukela inkinga ibe ngaphakathi umoya womfowabo omdala ongaphakathi ebandleni othi situlelwa wosibanibani enganiloyo wazala ingane lo situlelwa wosibanibani enganiloyo wayijole usebuyile phela manje owani lomsindo ngithiwa owani umsindo osekhaya ngathi owani umsindo osemsebenzini owani umsindo osebandleni owabantu ababuyayo nje bamkhona zishumela ngalomsakazo bayabuya abantu bakaNkulunkulu bayabuya into bazohlangana nayo ebandleni uzothetha uyafika uyahlala kuthiwe awulazi ikheshi lakhe nengane zakhe ezuthu okoqala ezayibonga ezingefani akabuzwanga umuntu lo muntu athi nengane zakhe nje ukuyibona nje zingeyibonga ezingefani ukucimeza umfana ngabe intombazane ubheke phezulu uyahlabelela bayaqhukuzana laba owani lomsindo osebandleni umsindo womfana omdala kanye nendodana ebuyile umsindo wendodakazi endala kanye nendodakazi ebuyile umsindo kamama omdala kanye nomama omushobile umsindo kababa omdala kanye nobaba obuyileyo owani lomsindo uthi lo mfana lona hayi angisezubuza nakubaba ngicela ukukhuluma nesebenzi nabafana balayikhaya khona zikhonto engifisa uyinakela nomlaleli lo mfana omdala uthi ukuthelele uyise okuNkulunkulu la kule ndawo okwesibili uthi ukuthelele umfowabo omdala akanendaba ukuthi usebuyile umthi ukuthelele ingakho engakwazi ukusondela kuyise khona imfihlakalo uNkulunkulu ayembule kule nto ingakho umfana engakwazi ukusondela kuyise ngoba awukwazi ukusondela kuNkulunkulu ungamfuni umfowenu awukwazi ukusondela kuNkulunkulu ngomthandazo ukunomzalwane ongamfuni ongezwani naye awukwazi ukusondela kuNkulunkulu ngomthandazo uthi uyaxhuma uma umzalwane wakho ungamthandi kukhona abantu abathi awuphiwana ebandleni uphuma uhaga abanye enazana nabo ngendlela ethile kube khona abantu bafike kubuphakamisa isandla besidlula awukwazi ebandleni makhona abantu bahlebayo ukwazi ukusondela kuNkulunkulu ingakho lo mfana engakwazi ukukhuluma
ukhuluma noyise ngoba wayethukuthelela uyise ethukuthelela umfowabo umfowabo ke uyise lithi iBhayibheli wakwasithi lomfana hayi ngizokhuluma ukubuza ukuthi owani lomsindo kubuza kubantu abangaphandle ziphuma kanjalo ke indaba zasebandleni zikhishwa abantu abaxabene noNkulunkulu ngaphakathi bathi ubona nje lapha ebandleni lapha ebandleni lakithi kuwe abanye abantu ababeze bandleni ngoba bazi indaba zasebandleni zikhishwa umfana omdala ngoba ethukuthelele abantu ababuyile enkonzweni athi sibanibani ngiyambona usefaka emakomidini amakhulu kabi mina ngimanzi kudala lo muntu esahluphiya ngimanzi kudala lo muntu esahluphiya akasasihle isikhathi ubuyile bayi owani lo msindo osebandleni kaNkulunkulu abanye bakalala omunye eshumayela athi eshumayela omunye ebhizi athi lona ngimanzi mina esahamba ngesikhindi lo akasahambi ngesikhindi uyashuma owani lo msindo osendlini kaNkulunkulu umsindo wokuthi khona izinto ezake zanehle angikhulume khona namhlanje abehlisa umlilo kaNkulunkulu kodwa siyazi ukuthi khona izinto ezake zabashaya khona izinto ezake zabehlela kodwa asibabuki ngamehlo ukuthi bake behlelwa yini sibabuka ngamehlo ukuthi babuyile kunomsindo othi ubuyile umfowethu uma sibona siphakama sima ngeenyawo sisuke singami ngeenyawo ngoba sithi lokho kwakwebehlela kwakukuhle kodwa sisuke sithi sibona ukuthi umfowethu ubuyile ekhaya umfowethu uyashumayela ingcekazi kaNkulunkulu kanye nabazalwane banomsindo ofanayo ingcekazi kaNkulunkulu ayilalelani uthi uyabusiseka uthi busiseka ngosibanibani uthi ngisho uyakhomenta mhlawumbe la ko Facebook la sikhomenta khona inbox umuntu athi ungabusiseka kushumayela isibanibani awumazi wababuthi ngiyamazi ukuthi wababuthi kodwa ngikupha umkhosi wokuthi ubuyile umfowethu owani lo msindo osekhaya owani lo msindo osemsebenzini owani lo msindo osebandleni kaNkulunkulu khona abantu abangaphandle sijabula sidumise bame ngaphandle ungambona wena esendlini kaNkulunkulu ekhonza noma etendeni noma endlini yesonto akekho ungaphandle uzombona esephuma nombona echofoza ifoni yakhe ekhulumela nabantu ngoba uthi asikwazi ukulalela osibanibani thina khona abantu abangazange baphuma sabazi ukuthi bawile kodwa bawele ngaphakathi lo mfana omdala wayewile kodwa wayewele ngaphakathi endlini yesonto kwangabonakala inkozi umuntu owe akangabonakala ungcono esambona wawa ngoba siyamazi ukuthi ubuya kodwa uyambona nosendlini othi solokhu ngazalwa mina akaze ngishele mina solokhu ngazalwa mina ngazalwa mina akaze ngiqonywe mina akaze solokhu ngazalwa mina akaze ngishele akaze ngiqome bayinkosi abantu bahle kodwa bayinkosi uma ngabe bengasizwa ngomoya engcwele kaNkulunkulu ngoba ibona abantu ukuthi kushadwa kuthi kukuhle bebehlaba izinto bethi hawu mina ngashada umshado omhlophe akikhulumi indaba yabantu abalokhu zayo abashada sebake badlulezwe bashaya abantu abangenayo ababuyezwe owani lo msindo kuthi wena mfana ungaphandle uthi ngeke ngene mina la ngizothi ngena ubuyile umfowethu ngena ubuyile udadewenu ngena lo msindo awuzobuza ubumnandi uma uzongena khona into amagama mfisi wanake umlaleli kanye nomkhonana uthi lo mfana selokhu ngahlala nawe la ngenza kahle zonke izinto ngisebenzela uyambona ukuthi bene attitude ukuthi server ebesevela ukubuka ukuthola attention akakhonzi ngoba kufanele akanayinhliziyo ufuna ukunconywa yilabo abantu abathi ayikho into engiyenzayo mina kuleli bandla ngisho ngenza into ethila anginconywa umuntu abantu abafuna ukunconywa uthi kuyise bengisebenza ubani kanti okufanele ancomele umfana akufanele kube umfana othi baba ngenze kahle kodwa kufanele kube uNkulunkulu othi hlela wenze kahle akona kwami ukufutha icilo mubi lo moya mkhonasi mubi lo moya umoya wendodana endala mubi ebandleni kaNkulunkulu ngoba wenza kuba ayifuthi lo mfana ufuthi icilongo lakho utshela uyise kanti uyise ophethe ipeni elibomvu lokuthi amake athi well done my boy manje umfana sekuyena unephakamo lo mfana uphakeme ufuthi icilongo lakho ukuthi yena wenze kanjani umehlula lo kodwa nginakiwe kodwa unomsindo ngaphakathi ukuthi phela kasaphuma wele ngaphandle khona abantu abawele phakathi emasontweni abangenamlando wezinto ezimbi kwathi uzomuzwa mayiphefumula ukuthi uphefumula
umsindo lomuntu ungaphandle lomfana kodwa ngithandayo sengivana mkhwanazi uyise owaphuma wahaga lomfana ofikayo wenza into efanayo waya kulomfana ongaphandle emuhle uNkulunkulu Yeah. ngoba ukhombisa ukuthi uNkulunkulu ubathanda bobabili ngokufana uthabona indodana yami wena uhlale nami la uthi lona kwazi ungihlawulise ngishisa inyalo lembuzi ngidle nami kanye nabangani bami Yeah. uthi ehlezi la akaze ngicelela ukuthi angalinikwa kodwa umsindo kuye uvuswa umsindo la ekhaya bamba nansi into uthi kodwa le ndodana yakho akasho umfowethu underline that language underline those words le ndodana yakho akaseyini umfowabo Yamdisowner. Ayi uyise usemdisonile kayeni uyise ngoba wamukela abantu abanje wesibili disowner umfowabo konke ufuna uyinake mkhwanazi asitshelwa la le ndodana indale yaphumukayo ukuthi yake yalala nezifele yake yadla nezifele Siqala ukuzwa ngaye akakasahambe kodwa uyena ophethe ifayela lokuthi lo muntu ubuyaphi lo muntu umbuzo ukuthi ubekuphi wazi khona abantu abaphethe ifayela lakho babengekho bayacreate bayakha ba-creative nabantu abanomoya wendodana endala uyibona bachaza ukuthi ubuyaphi lo mfana akakazaphume kodwa wakhe isithombe sokuthi abe mubi ngempela lo muntu obuyile ukuthi ubuya naseyifebeni wazi kanjani yena ngoba akakaze aye wamqaphela umuntu okwazi ukutshela ngobufakazi obubi ngabazalwane othi umbona nje ukuthi umbona nje ngamdlula phaka ngemoto endaweni umbona nje ngamdlula eminomfana endaweni ukuthi umbona nje ngambona ukuthi waye yaphi yena azabe nama record utomfana lo ndodana yakho le kadidlana ifele awaphela manga ebandleni kaNkulunkulu oqambela abantu ababuyile abanye beze besho bethi ayakho kubuya lokho sizodlala isibanibani la uzosirobha baningi abantu ababuye ezweni sibashuma ezivangeli ngoJesu babuya bangena bafike balinyazwa baphuma ungcono umuntu owalimala waphuma kunomuntu owalimala olimele kodwa ungabonakala ohlele endlini uyise uyaphuma let me close ngibona uNkulunkulu ephuma elanda isoni ngaphandle mbona uNkulunkulu ephuma elanda umuntu okade evele esendlini waphuma ngenhliziyo kwathi uphakathi kanti akayikho phakathi uphumile ubalanda bobabili khumbula umfana usesendlini omncane omdala ungaphandle le ndaba izophetha ngenothi libhlungu mkhwanazi liphetha ngokuthi umfana omdala akazwakali ebuya engena endlini kwanele kwabuya umfana omncane wathi umfowabo omdala kusosonto leli into yokudlala le waphuma asimazi waphelelaphi kodwa uma ubuka ngokwalamavesi lo mfana wafela ngaphandle esehlala isikhathi eside ngifuna ukuthi ngicontextualize lento esehlala isikhathi eside endlini kaNkuluNkulu kanti akanabo ubudlelwano obuhle noNkulunkulu yeah akanabo ubudlelwano obuhle nabazalwane kwanele kwabuya namfowabo yena wafela ngaphandle umfowabo wafela endlini uthi uyise umfowenu lo thatha kwegama nje umfowenu lo ngenye indlela ubuyisela ubudlelwane enhlizweni uthulisa umsindo kulomfana omdala umfowenu lo wayifile wayilahlekile sijabule ngoba ubuyile kodwa ngithandela igama elithi umfowenu lo walo msindo umfowenu lo udade wenu lo icolleague yakho le umakhelwane wakho lo umfana wakhula naye lo intombazane wakhula nayo owani lomsindo zokhuza umsindo ekhaya zokhuza umsindo emsebenzini zokhuza umsindo ebandleni likaNkuluNkulu zokhuza umsindo wempi komakhelwane owani lomsindo anginikeze naseluleko
ungabona sengathi awuphumelele empilweni kanti uNkulunkulu ukulindele ukuthi uzofunda ukushayela izandla abantu abaphumelele ngaphandle kombandela. Yeah. Ungabona sengathi into zakhe ayilungi kanti uNkulunkulu ubuka ukuthi awukwazi ukubongela abanye abantu ngenhliziyo emhlophe. Mhla wafuna ukhalalisela abantu kade bephansi abaphakanyiswa uNkulunkulu uyobona izinto ukuthi kudili kudonge empilweni yakho. Namhlanje egameni kaJesu ngizothulisa umsindo osenhlizweni. Ngizothulisa umsindo osemndenini, ngizothulisa umsindo osemsebenzini, ngizothulisa umsindo osebandleni likaNkulunkulu, ngizothulisa umsindo okomakhelwane. Ngibona uNkulunkulu ezenesibusiso kodwa asithiwa ukuthi mawubona abantu bephumelela ngisho bakhe izindlu uyabagxeka ubahleke uthi uyimisile kodwa amawindi amehlulile. Mawubona umuntu egqoke kahle uthi ugqoke kahle kodwa ayimfanele. Ngizothi owani lo msindo ngene endlini kaNkulunkulu udumise nababuyile noma wena ungakazi uphume ngaphandle owani lo msindo. Bona Bishop ubuqinisile ukuthi iyaxoxwa le intshumayelo engagxumisi kodwa ibiza ukuthi uma uzwa kahle izwi kaNkulunkulu ube umuntu okufanele ukuthi uphenduke. Wabona uma usakhuluma leyo ukuthi wathi mayeqhamuka ubaba wakhe wamanga. Bese uveza le ukuthi ngenkathi ecomplaina la umfowabo ukuthi nangihlale sonke lesikhathi ngangaya ndawo. Ngibuka ubaba esenkingeni ukuthi ngiyamthanda indodana wami ongayanga ndawo. Yebo. Ngiyamthanda futhi kakhulu lo behambile. Manje lento iyafika kimi ukuthi ubuhlungu uNkulunkulu akabhekana thina abazalwane. Se rejecta lo sithi ukuhlulekile endleleni Siqhuba ukushaya. bese sifuna ngathi simfuna ukumbona ephelele lapho kanti egcineni kosuku sonke sisindiswe ngomusa futhi sonke sidingeke ezulwini. Amen. uJesu wafela akafelanga ukuthi akafelanga ba perfect. Yes. Uyabona lena yanamhlanje idinga abantu nje abazoba nomoya wokuphenduka. Yes. Isiza umuntu ohambe washiya ibandla ngenxa yabazalwane. Isiza umuntu onabantu akabanikeze second chance ngoba iqiniso lithi ukufa kaJesu sasonika second chance. Asithatha ababili Bishop kule mzuzu nje mbili esele 072 021376 072 021376 ukuthi ke uzanele lungile uthi amen sesikhona eBhayibheli sesilinde ukuzwa untshumayelo. Alright ukhona futhi la nosiphelele. Okay usiphelele phakathi awugumede uthi lo hayi Bishop namhlanje uyavuta uthi amen uthi ke #umsindo ebandleni mawuphela ake ngikuthathe semoyeni sabona ninjani mfethu uyaphila uqhela nje tuzomsakaza uthi nqamba isikhathi esiphelile. Yes mfethu ushaya ngezwe. Sibonga mfethu angithethe lo rice sebona sikhona vele ungere nje uthi qaphu isikhathi sesiphelile mfethu ngikabula mfethu uzweni wena ya shama sesibonga kakhulu mfethu. Right ngithethe ukugcina bese sihambile sibeka ngaphansi njengoba ke imizuzu isingamashumi okay ukugcina sabona baba njani unkhona ngikhuluma nobani njengoba kamgapha uthi qaphu mfethu ngezolo lakhe
Sibonga kakhulu mfethu isikhathi ke sihamba sibekile phansi njengoba ke imizuzu umunye kuphela umzuzu sele ukuthi ngena uMapheka Thulule ngoba usekhona la uthi ke lo Amen Shamase siyabonga amazwi kaBaba uthi ke siyabonga amazwi siyabonga amazwi kaBaba okay engididakele siyabonga amazwi kaBaba okay ayasaka from Amanda Nkosi Bishop ngicela ukudedela usivalele ngomkhuleko ngoba vele isikhathi sesikanje ngicela sithandaze baba wethu ungcwele egameni lika Jesu ngibuyiselana izelamani ngibuyisela abakhelwane ngibuyisela abasebenzi ndawonye ngibuyisela abantu ebandleni abebehlebene ngikhuleka egameni lika Jesu ngithulisa umsindo oseyinhlizweni umsindo ongakabonakali umsindo obufihlakele ngikhulekela ukwelapheka kwabalimala behletshwa abanye ukuthi bangayishiyi indlu kaNkuluNkulu baba ngiyabonga isibusiso sakhe selapha namhlanje egameni lika Jesu amen. Sibonga kakhulu baba Bishop KP Hlela webandla iMountain of Glory Christian Center. Sekutshela ukuthi likhona lapha na ke ipage la khona Mountain of Glory ukwazi ukuthi ulithole ku Facebook nayo Bishop futhi uyakwazi ukuthi umthole Bishop KP Hlela lapha ku Facebook ukwazi ukuthi uthole nezinye izintshumayelo ekhona thembisa ukuthi nalezi usazoyibona futhi zikhona epageni. uNkulunkulu akagcine kubusisa usekhona uErnest Mapheka Thulule mlami zokunika the Reggae Connection mina nawe sihlangana neviki ezayo ngesikhathi esifanayo.